Yeah, good evening friends. AMVI అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ రివిజన్ సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్ గురించి జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ రివ్యూ అనేది మనం తీసుకుంటాం. సి 2015 పేపర్ కానీ మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి మనకి 15 క్వశ్చన్స్ అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేసామండి. 15 క్వశ్చన్స్ అంటే అరౌండ్ మనకి 10% వెయిటేజ్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్కి కేటాయించడం జరిగింది. సో మోర్ ఆర్ లెస్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సేమ్ వెయిటేజ్. ఒక సబ్జెక్ట్కి 10% వెయిటేజ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ప్రయారిటీ 1 సబ్జెక్ట్గానే మనం ట్రీట్ చేసి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు దానికి రెలవెంట్గానే ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్ ఏ గుడ్ టాస్క్. బట్ ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఏ టాపిక్స్లో సబ్ టాపిక్స్ ఉండే వీటి మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ విధంగా మనం ఈ ఎగ్జామ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనేది దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ 1 hour సెషన్. సో బిఫోర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ, సిలబస్ గురించి మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టోటల్ 8 చాప్టర్స్ అనేవి మనం ఈ సబ్జెక్ట్ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. లెట్ us టేక్ 1 by 1. చాప్టర్ 1 వచ్చేటప్పటికి మనకి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్స్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనము దీన్ని 2 ఏరియాస్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్స్ అనేది ఒకటి ఫోర్స్ అండ్ మూమెంట్ సిస్టమ్, రెండవది వచ్చేసరికి మనకి ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్. ఈ 2 ఏరియాస్గా మనము ఈ చాప్టర్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఫోర్స్ అండ్ మూమెంట్ సిస్టమ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మేజర్ ఏరియాస్ ఎగ్జామ్ పరంగా మనం కవర్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఫోర్స్ సిస్టమ్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సిస్టమ్స్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఏరియా ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. యూజువల్గా ఒక క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి, లైక్ కో ప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్, నాన్ కో ప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. మరలా ఈ రెండింటిని సబ్గా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాము. ప్యారలల్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అని, కోలీనియర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అని, కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అని, ఇట్లా. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఏరియా అండి. సెకండ్ ఏరియా వచ్చేసరికి మనకి వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫోర్స్ సిస్టమ్ అనే ఎనీ బాడీ, మన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్టెంట్. సో రిజల్టెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్యారలోగ్రామ్ లా, వీఆర్ యూజింగ్ ద ట్రయాంగులర్ లా, వీఆర్ యూజింగ్ ది అనలిటికల్ అప్రోచ్, ఫోర్స్ రెజల్యూషన్ మెథడ్, ఇట్లా మనకు వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో బేసికల్గా మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏఈ లేదా ఏఎంవిఐ ఇవి మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం మేజర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ లా. ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఎక్కడి నుంచి మనకు పడుతుందండి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ లా. జస్ట్ I'm writing this as a parallelogram లా. ఇది యూజువల్గా ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా మనకి దీని నుంచి వస్తుంది. ప్యారలోగ్రామ్ లా బేసికల్గా మనకి రిజల్టెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం లేదా డైరెక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 2 ఫోర్సెస్, ఈ ప్యారలోగ్రామ్ లాని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో తెలుసు. కో ప్లానర్, కాంకరెంట్ 2 ఫోర్స్ సిస్టంలో రిజల్టెంట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజువల్గా మనము ప్యారలోగ్రామ్ లా అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మనకు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో దీని నుంచి మనకు రిజల్టెంట్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద ప్యారలోగ్రామ్ లా మనం కానీ తీసుకుంటే రిజల్టెంట్ ఈక్వల్ టు p² + q². ఆల్రెడీ యూ నో దిస్ వన్. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ లా మీద మాత్రం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అలానే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ రిజల్టెంట్, say this is angle made by the resultant with respect to horizontal force P. దీన్ని మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ అవుట్కమ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్ tan alpha ఈక్వల్ టు q sin theta డివైడెడ్ బై p ప్లస్ q cos theta. సో ఇది ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండి, రేదర్ దాన్ ట్రయాంగులర్ లా ఆర్ అనలిటికల్ మెథడ్. అనలిటికల్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి మనకు బేసికల్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, మోర్ దాన్ 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ రెజల్యూషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్. సో అది కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎక్కువ టైమ్స్ మనకి ఈ ఏరియా నుంచి కవర్ అవుతుంది ఫోర్స్ అండ్ మూమెంట్ సిస్టంలో. దాని తర్వాత మనం ఫోకస్ చేయాల్సిందే మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. థర్డ్ ఏరియా మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక థీరం మనం డిస్కస్ చేసాము, దట్ ఈజ్ వారిగ్నాన్స్ ప్రిన్సిపల్. సో దీంట్లో బేసికల్గా యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వారిగ్నాన్స్ ప్రిన్సిపల్. అప్లికేషన్ ఆఫ్ వారిగ్నాన్స్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఫోకస్ చేయండి. వారిగ్నాన్స్ ప్రిన్సిపల్ బేసికల్గా వారిగ్నాన్స్ ప్రిన్సిపల్ వీ మే కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూమెంట్స్.
దీన్ని వీఆర్ యూజింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ ఫ్రమ్ ద రిఫరెన్స్ యాక్సెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద రిఫరెన్స్ పాయింట్. సో దీని మీద కూడా మనకు జనరల్గా చిన్న చిన్న న్యూమరికల్స్ అనేవి మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి యూ జస్ట్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్. దెన్ కమ్ డౌన్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్. ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ లా ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఫోర్స్ సిస్టమ్, లా ఆఫ్ మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ లా ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ మూమెంట్ సిస్టమ్, వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. అలానే వన్ మోర్ ఏరియా మనకు వచ్చేటప్పటికి లెమీస్ థియరం. లెమీస్ థియరం మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో తెలుసు. అన్నోన్ ఫోర్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి whenever we are having the three forces, that three forces are concurrent and coplanar, they are acting at one particular point. ఇక్కడ మనకు అన్నోన్ ఫోర్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి లెమీస్ థియరంని యూజ్ చేస్తాము. యూజువల్గా లెమీస్ థియరం నుంచి కూడా ఒక చిన్న న్యూమరికల్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్స్లో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఏరియాస్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అని ఉంది. ఫ్రిక్షన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఫ్రిక్షన్ ఇస్ ద మేజర్ టాపిక్. బట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ మనం తీసుకుంటే ఏ ఏరియాస్ మీద మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలంటే ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లా ఆఫ్ డ్రై ఫ్రిక్షన్. లాస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. లాస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రిక్షన్, బికాస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ లాస్. అందువల్ల యూజువల్గా దీని మీద జస్ట్ 5 to 6 పాయింట్స్ ఉండే ఆ లాస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. దీని తర్వాత మనకు చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయండి. వాట్ ఈస్ దట్? కోయిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి, కోయిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, అలానే యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, స్మాల్ డెఫినేషన్స్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్, ఇట్లా మనకు చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఆర్ కోన్ యాంగిల్, ఇట్లా మనకు స్మాల్ డెఫినేషన్స్ ఉండి వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ 3 స్టేజెస్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అంటే ఏ కండిషన్లో బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లో ఉంటుంది, ఏ కండిషన్లో ఇంపెండింగ్ని కలిగి ఉంటుంది, ఏ కండిషన్లో బాడీ ఈజ్ అండర్ మోషన్. సో ఆ స్టేజెస్ అనేవి మనం ఇక్కడ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా స్టడీ చేసాం కాబట్టి యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్. ఈ 2 ఏరియాస్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే దీని మీద కూడా చిన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చేటప్పటికి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వీఆర్ హ్యావింగ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫ్రిక్షన్. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి సింపుల్ మిషన్స్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సమ్ పీపుల్ యూజ్ టు కాల్ దిస్ యాజ్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్. సో బేసికల్గా మిషన్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం? బై యూజింగ్ ద లెస్ ఎఫర్ట్ వీ నీడ్ టు లిఫ్ట్ ద మోర్ లోడ్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయండి. సమ్ డెఫినేషన్స్ బిఫోర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కామన్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్, మనం కొన్ని డెఫినేషన్స్ అనేవి మనం స్టడీ చేసాం. ఆ డెఫినేషన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. లైక్ వాట్ ఈజ్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్, what is velocity ratio, how to find out the efficiency, what is the frictional effort, what is the law of motion, what is the reversible motion, what is irreversible motion, what is the condition for self locking of a motion. ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి, మ్యాక్సిమం మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం 1 by 1 డిస్కస్ చేసిన తర్వాతే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ సమ్ కామన్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్. సో యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఫస్ట్ ఆన్ డెఫినేషన్స్. దీని తర్వాత న్యూమరికల్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ టాపిక్లో బేసికల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెలాసిటీ రేషియో అనేది అడుగుతూ ఉంటాడండి ఫర్ డిఫరెంట్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్కి. బేసికల్గా కామన్లీ యూజ్డ్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్ మనం తీసుకుంటే ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్, లీవర్ సిస్టమ్, పుల్లీ సిస్టమ్, వామ్ అండ్ వామ్ వీల్, స్క్రూ జాక్, సింగిల్ పర్చేజ్ వించ్ క్రాబ్, అలానే డబుల్ పర్చేజ్ వించ్ క్రాబ్, సింపుల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్, డిఫరెన్షియల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్, ఇట్లా మనకు ఒక 8 దాకా ఉన్నాయండి. యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా. వెలాసిటీ రేషియో ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మిషన్స్. బట్ ఇక్కడ మనకి మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్ ఫార్ములానే కాబట్టి దానివల్ల మనకు వరీ ఉండదు. సో మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్, వెలాసిటీ రేషియో ఈ 2 తెలిసినప్పుడు మనం ఎఫిషియన్సీని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో మేజర్ ఏరియాస్ వచ్చేటప్పుడు న్యూమరికల్ పరంగా మనకి ఐదర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫైండింగ్ ద వెలాసిటీ రేషియోస్ ఆర్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ లేదా ఎఫిషియన్సీ, వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంటాడు కాబట్టి దీస్ ఏరియాస్ జస్ట్ యూ గో త్రూ దెమ్. ఒకసారి మీరు ఈ ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. 4th చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికి బేసిక్ లింక్ మెకానిజం ఉంది. ఇది ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో కన్సిడర్ చేయట్లేదండి. ఈ టాపిక్ని థియరీ ఆఫ్ మిషన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని నేను అవాయిడ్ చేస్తున్నాను నేను అక్కడ. నెక్స్ట్ 5th చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. దీన్ని కూడా ఇక్కడ మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో కన్సిడర్ చేయట్లేదు. దీన్ని మనము
మిషన్ డిజైన్ కింద స్టడీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన కోర్స్ పరంగా. సో ఈ రెండు టాపిక్స్ని మాత్రం నేను టచ్ చేయట్లేదండి, అక్కడ కవర్ అవుతుంది మనకు వచ్చేటప్పటికి. బట్ ఈజీగానే ఉంటాయండి, బేసిక్ లింక్ మెకానిజమ్స్ అండ్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇది బేసిక్ టాపిక్ రిలేటెడ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ద స్ట్రెస్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్కి రెలవెంట్గా టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్, టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ డెఫినేషన్, what is its physical significance, G its physical significance, K its physical significance, Poisson's ratio its physical significance, వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. అలానే వాటి మధ్య రిలేషన్స్ అనేవి యూజువల్గా అడుగుతుంటాడు కాబట్టి జస్ట్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. నౌ కమ్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రిస్మాటిక్ బార్ ఇస్తున్నాడు ఎలాంగేషన్స్లో, కాంపౌండ్ బార్స్ వెరీ రేర్గా ఇస్తుంటాడు మీకు ఎగ్జామ్ పరంగా, లో లెవెల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి. సో ఎలాంగేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువగా మీరు ప్రిస్మాటిక్ బార్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇఫ్ పాసిబుల్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎలాంగేషన్స్లో మనకు రెండు కేసెస్ ఉంటాయి, ఒకటి ప్రిస్మాటిక్ బార్, రెండోది నాకు కోనికల్ సెక్షన్. ఈ రెండింటి మీద జస్ట్ యూ ట్రై టు లుక్ ఏ వైల్ దట్ వన్. నౌ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్, సెవెంత్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. యూజువల్లీ సమ్ పీపుల్ కాల్ దిస్ యాజ్ CG అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇక్కడ కూడా మనకి డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది ఈజీగానే ఉంటుంది. ఎక్కువగా స్టాండర్డ్ ప్లేన్ ఏరియాస్కి ఇది యూజ్ టు ఆస్క్ ఫైండింగ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇక్కడ మనం మేజర్గా కవర్ చేయవలసిన ఏరియాస్ ఏంటంటే కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి, సింపుల్ డెఫినేషన్స్. వాట్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, వాట్ ఈజ్ సెంట్రాయిడ్, వాట్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వాట్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, వాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వీటిని అలానే సెంట్రాయిడ్, వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. దాని తర్వాత కాంపౌండ్ ఏరియాస్ ఇచ్చినప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంట్రాయిడ్ అనే దాని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మనం చూసాము. దాని తర్వాత మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వచ్చేటప్పటికి స్టాండర్డ్ ప్లేన్ ఏరియాస్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములాస్ అని రిమెంబర్ చేయండి. ఎందుకనంటే ఇఫ్ యూ నో దెమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ యూజింగ్ 2 థియరమ్స్ ఫర్ అదర్ యాక్సెస్. ఏంటి? అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరం. జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్యారలల్, దిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరం. అలానే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ థియరం. ఈ రెండింటిని ఫోకస్ చేయండి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వచ్చేటప్పటికి. అలానే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ ఏరియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, జస్ట్ ఎ లిటిల్ బిట్ మనకి వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా పరంగా కూడా మనం తీసుకుంటే స్టాండర్డ్ ప్లేన్ ఏరియాస్ మనం తీసుకుంటే లైక్ రెక్టాంగిల్, అలానే స్క్వేర్, హాలో రెక్టాంగిల్, సర్క్యులర్ సెక్షన్, సాలిడ్ సర్క్యులర్ సెక్షన్, హాలో సర్క్యులర్ సెక్షన్, లైక్ సెమీ సర్కిల్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీగా అడుగుతూ ఉంటాడు, సెమీ సర్కిల్, దెన్ ట్రయాంగిల్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్లీ ఆస్క్డ్. జనరల్గా ఎగ్జామ్ పరంగా తీసుకుంటే వీటి నుంచే మనకి ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఎలిప్స్ అవి మనకేమో అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ పరంగా వచ్చేటప్పటికి, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద SF అండ్ BM డయాగ్రామ్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఫస్ట్ కవర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ యూజువల్గా, అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ సెకండ్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి రిలేషన్ బిట్వీన్ రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్, వీటిని కవర్ చేయటం. తర్వాత సమ్ స్టాండర్డ్ కేసెస్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఈ చాప్టర్లో, లైక్ క్యాంటిలివర్, పాయింట్ లోడ్ ఎట్ ఫ్రీ అండ్, క్యాంటిలివర్ UDL, సింప్లీ సపోర్టెడ్ UDL, అలానే సింప్లీ సపోర్టెడ్ పాయింట్ లోడ్ ఎట్ మిడ్ స్పాన్, అట్లానే కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్. ఈ ఏరియాస్ను మనం జస్ట్ ఈ స్టాండర్డ్ కేసెస్కి యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద మ్యాక్సిమం షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ, అది ఎక్కడ వస్తుంది, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ యొక్క వేరియేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, అలానే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుంది మనకి, అలానే ఏ లొకేషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది, ఏ లొకేషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది అనేది జస్ట్ యూ ట్రై టు ఫోకస్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఏరియాస్ యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. ఎందుకంటే మనం 15 పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఈ ఏరియాస్లోనే ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా మనం ఇదే ఏరియాస్ జనరల్గా మనం ఈ టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఏరియాస్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి అన్డౌటెడ్లీ యూ జస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక కంటెంట్ని మీరు ఒక హ్యాండ్ బుక్ మీద ప్రిపేర్ చేసుకొని జస్ట్ దీనికి రెలవెంట్గా మీరు జస్ట్ యూ గో అహెడ్, రైట్. దోస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. నౌ సమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్.
from all these topics. So let us take one by one question. Now first నేను ఫోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి తీసుకున్నానండి. సో లైక్ దట్ ఒక డెఫినేషన్ అడగొచ్చు లేదా ఇట్లా ఒక డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేసి టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అనేది పర్టికులర్గా అడగొచ్చు కాబట్టి లెట్ us take this one. This is the first question we are having. See this question. Just try to answer this question. Answer this question, anyone? Anyone answer this question? It's a direct question. I'm expecting friends. Simple questions AWE అంత స్టాండర్డ్ అయితే మనకేం అవసరం లేదు. See the first question. The system of forces represented in the following figures. ఫోర్స్ సిస్టమ్ని మనం బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇంటూ 2 కేటగిరీస్ మనకి క్లియర్గా తెలుసు. ఒకటి కోప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్, రెండోది నాన్ కోప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. కోప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టంలో ఆల్ ఫోర్సెస్ లై ఆన్ ఏ సింగిల్ ప్లేన్, బట్ నాన్ కోప్లానర్లో వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ దెమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే F3, F1, F2 ఇక్కడ 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. లుక్ ఎట్ హియర్, ఇది ఒక ప్లేన్లో ఉంది, ఇది ఒక ప్లేన్లో ఉంది, ఇది ఒక ప్లేన్లో ఉంది మనకి. అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ కోప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. సో నాన్ కోప్లానర్ అనేది మనం ఎక్కడెక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినామండి, బి దగ్గర, డి దగ్గర. అంటే ఇవి రెండు కూడా కోప్లానర్గా ఉండే కాబట్టి దీస్ ఆర్ రూల్డ్ అవుట్. అయితే బి అన్న కరెక్ట్ అవ్వాలి, డి అన్న కరెక్ట్ అవ్వాలి. నా ఇక్కడ నాకు కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ నాన్ కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్? ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్. ఇక్కడ 3 ఫోర్సెస్ అనేవి దే ఆర్ intersecting at this point. Now it comes under a concurrent force system. So which option is correct? Option B is correct for this question. Let's move on to the next question. ఇది కూడా నేను ఫోర్స్ సిస్టమ్ నుంచే తీసుకున్నాను. చూడండి, the system of forces represented in the following figure. Look at here, 3 planes మనం అబ్జర్వ్ చేసిన ఫోర్సెస్ అనేవి 3 planes మీద ఉన్నాయి, 3 different planes మీద. So it comes under నాన్ కోప్లానర్. ఆప్షన్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు కోప్లానర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి రూల్డ్ అవుట్. ఆప్షన్ సి తీసుకున్నప్పుడు కోప్లానర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి రూల్డ్ అవుట్. అంటే బి ఆర్ డి కరెక్ట్. నాకు ఎక్కడ బి చూడండి. దీని తర్వాత అన్లైక్ ప్యారలల్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అన్నాడు. సో ఇవి ప్యారలల్గా ఉన్నాయా? దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఎక్కడ చూసినా కానీ నాన్ ప్యారలల్. సో ఇది ఇన్కరెక్ట్. అంటే మిగిలింది ఏంటి నాకు? దే ఆర్ నాన్ కాంకరెంట్, దే ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ఎట్ వన్ పాయింట్, అండ్ దే ఆర్ నాన్ ప్యారలల్ సిస్టమ్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Option D is correct for this question. Let's move on to the next question. See this question. A single force which will balance the system of forces is called. A single force which will balance the system of the forces is called. Option A, resultant. Option B, equilibrium. Option C, reaction. Option D, none of the above. Anyone? 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 Anyone, my dear friends? First of all, what is the meaning of resultant? It is a single force which will give the same effect as that of force system. Clearly we know that. What is equilibrium? It is a single force which will try to bring the system under equilibrium condition. That is nothing but balancing it. And a reaction, generally for example, reaction it is nothing but, suppose if you take the beam, whenever the beam is loaded, we are observing the forces at the supports. That supports usually we may call it as external forces, we may call that as reactions that we are observing at the support system. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటండి? A single force which will balance the system of forces. That is nothing but balancing means which will try to keep the system under equilibrium condition. ఈక్విలిబ్రియంలోకి తీసుకొచ్చే సింగిల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీ మే కాల్ దట్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియంట్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ for this question. Let's move on to the next question. The resultant of any two dash forces may be found by the parallelogram law. So ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికి అప్లికేషన్ ఆఫ్ parallelogram law. See, రిజల్టెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనము parallelogram లాని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పాడు. సో parallelogram లాని యూజ్ చేయడానికి కండిషన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి కంపల్సరీగా ఆ 2 ఫోర్సెస్ అనేవి కోప్లానర్ ఫోర్సెస్ అయి ఉండాలి. వీ నో దట్. రెండోది కాంకరెంట్ అయి ఉండాలి. దే ఆర్ నాట్ కోలీనియర్. కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ అయి ఉండాలి. సో ఈ కండిషన్లో టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్టెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ ది parallelogram లా. చూడండి, నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కోలీనియర్ అన్నాడు. దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో కాంకరెంట్ అన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. నాన్ కోలీనియర్, కాంకరెంట్, పర్ఫెక్ట్లీ. థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి, కోలీనియర్ అండ్ నాన్ కాంకరెంట్ అన్నాడు. రూల్డ్ అవుట్.
Non-collinear and non-concurrent అన్నాడు, ruled out. Which option is correct? Option B is correct. So non-collinear, coplanar, non-collinear and concurrent. You know the meaning of collinear, right? So which option is correct? Option B is correct for this question, right? Now one more question I am taking from the application of parallelogram. See this one. Two forces of magnitude 30 Newton and 40 Newton act at right angles at a particular point. The angle between these two forces మనం theta measure చేస్తున్నాం. ఇది ఎంత అంటున్నాడు? 90 degrees అంటున్నాడు. They are meeting at the particular point. So it is a concurrent force system. The magnitude of resultant force. Should I use the parallelogram? Absolutely. So two forces we are having something like this. Horizontal force P అనుకుంటున్నాను. Vertical force Q అనుకుంటున్నాను. Angle between them is 90 degrees and that is theta. Theta equal to 90 degrees. P అనేది if you take 30 newtons and Q అనేది you can take 40 newtons. Apply the parallelogram. From parallelogram resultant direct formula. Outcome of parallelogram if you consider root over P square plus Q square 2PQ cos theta, right? Theta value ఎంత ఉంది ఇక్కడ నాకు 90. So ఈ టర్మ్ ఏమైపోతుందండి? 0 అయిపోతుంది. So let us take this one. P square 30 square plus 40 square. So simplify it, you are getting 50. So resultant magnitude ఎంత ఉందండి? 50 newtons. 50 newtons we are observing at number A. Option A is correct for this question. Anyone? Option A is correct for this question. Right? Now let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Yes, this is one more question from the applications of parallelogram. So anyone? I'm expecting. Anyone? Tell me. Answer. See the question again. ఇంతకుముందు యూజ్ చేసిన ఫార్ములా అనేది కూడా. When two forces each equal to P, this time both forces are P and P only, my dear friends. They are acting at 90 degrees to each other. Then the resultant will be same formula. Resultant equal to directly it is root over P square plus Q square in this case. ఎందుకు theta అనేది 90 కాబట్టి third term is eliminated. Both forces are equal. P square plus P square root over. Simplify చేస్తే you are having P root 2. Final answer. Identify the options. So yes, option C is correct for this question. Option C is correct for this question, right? Let's move on to the next question. Now let's see one more question from the application of parallelogram law. Resultant of two forces is 90 newtons and when their direction is the same. So when the direction is same, that is when theta equal to 0 degrees, we are having the maximum resultant. Already manaku telusu. So that is given as P plus Q ఎంత ఇచ్చాడండి? 90. So resultant is maximum under this condition. That's fine. Already we know that. And 50 newtons when they act opposite to each other. That means when theta is 180 degrees, we are having the minimum resultant. Andukante manaku resultant అనేది తక్కువ ఉండదు. So under that resultant it should be equal to P minus Q. ఇదంతా ఇచ్చాడండి మనకి 50 ఇచ్చాడండి. That's fine. ఈ కండిషన్లో రిజల్టెంట్ అనేది మనకి మినిమం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వీ నో దట్. Then the two forces, we need to find out the magnitude of that two forces. Simply you can solve these two equations. You are getting this one. 2P equal to నాకు ఎంత వచ్చిందండి? 140. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే P ఈక్వల్ టు మనకి 70 న్యూటన్స్ వచ్చింది. P వాల్యూ 70 న్యూటన్స్ వచ్చింది. అంటే ఒక ఫోర్స్ నాకు 70. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏలో రూల్డ్ అవుట్, ఆప్షన్ డి కూడా రూల్డ్ అవుట్. ఇక మిగిలింది నాకు ఇక్కడ రెండిట్లో 70 ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ లుక్ ఫర్ ద అదర్ ఫోర్స్ ఆల్సో. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి Q ఎంత వస్తుందండి? సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. -70. Q వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 20 న్యూటన్స్. P అనేది 70, Q అనేది 20.
P70, Q20 we are observing at number C. Option C is correct for this question, right? So let's move on to the next one. Now this problem you can solve by using either Lemmy's theorem or FBD, force resolution concept. Force resolution concept in this question. Let us take similar kind of problem recently we are having in AE also. Look at here, a signboard weighing 50 Newton is supported as shown in the figure. The tension in the member AB, this is a printing error, this is a AB, my dear friend. This is the string we are having, or right? So we need to, or this is the member we are having, we need to find out the tension in this particular member. Now, should I use the free body diagram concept? Simply force resolution concept. Let us take the joint AB. Ikkada manam తీసుకున్నప్పుడు, yes, this is the weight we are observing in downward direction. Tension will be generated something like this in the string. I can mark this as a tension in AB. Let us take the FBD for point B. FBD మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు this is B. W we are observing in downward direction. This is 50 newtons, that's fine. And this is the horizontal direction we are having. And this is the TAB direction we are having. This is a vertical direction. Let us take. దీన్ని నేను X గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను, దీన్ని Y గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. What is the angle made by the TAB with a horizontal 30 degrees? Simply you can use summation of forces along y equal to 0. So when I am using this one, upward force I am taking as positive, downward force I am taking as negative. దీన్ని రిజాల్వ్ చేయండి, ఇది రిజాల్వ్ చేస్తే నాకేమవుతుందండి, లెట్ మీ టేక్ TAB sin theta, theta ప్లేస్లో మనకి 30 degrees, that's it. ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో TAB sin 30 degrees ఈక్వల్ టు ఎంత అండి, 50 న్యూటన్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, TAB. TAB equal to 50 divided by sin 30. Sin 30 1 by 2 na? So 2 into 50, how much? 100 newtons. 100 newtons. So 100 newton is the answer for this question. Option B. Anyone getting? Anyone? Anyone replied? Right? Now, let's move on to the next question. Next question. This is force resolution. Now, is the application of a Varignon's principle. And see this question. For a given lever, the effort required to balance a force 10 Newton is equal to. So, what is the effort required to balance the applied force 10 Newtons? Look at here, 10 Newtons force apply chesam. This is the lever arm, this is the lever arm. So, ikkada effort మనం ఇస్తున్నాం మనం. So, what is the magnitude of this effort? So, ఈ ప్రాబ్లమ్ను ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు? సింపుల్గా you can use the application of a Varignon's principle. Varignon's principle మనం అప్లై చేసినప్పుడు, let us say, suppose this is the point O తీసుకుంటే, balance the moment of these two forces about O. So, already we know that summation of forces about O equal to 0, moments about O equal to 0. So clockwise rotation I am considering positive and anti-clockwise rotation I am considering negative. లేదా clockwise sense equal ఒక side రాయండి, anti-clockwise sense of rotation equal other side తీసుకోండి. Let me take this one. ఇది నాకు 10, it is at a distance of 20. Anti-clockwise sense of rotation ఇస్తుంది. అలానే P దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇది పర్పెండిక్యులర్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. P ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందండి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఇది కదా మనకి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మనకి 10. ఇది clockwise sense of rotation ఇస్తుంది. Both are equal. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, P వాల్యూ. సో 10 is getting cancelled. P equal to 20 newtons. Yes, ఇంత ఎఫర్ట్ మనకు కావాలి మనకి, రైట్, టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఎంటైర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద లివర్ ఆర్మ్. సో ఆన్సర్ 20 newtons. 20 newtons మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినాం, 20 newtons వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఎట్ నంబర్ డి. ఆప్షన్ డి దగ్గర మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం. So, E problem is related to the Varignon's principle, right? Generally, I told you previously also. Applications of Varignon's principle is also one of the important area from the examination point. Now, let's check. This I am taking from the
moment of a force system. ఇది నాకు వచ్చేటప్పటికి let's see this problem. A 16 newtons force produce a moment of 64 Newton meter. So magnitude of moment ఎంత ఇచ్చాడండి? Magnitude of moment 64 Newton meter. And how much force you are observing? 16. Fine. This force it is giving the rotational tendency of 64 Newton meter. Then the moment arm. Moment arm. Suppose if you don't know about the moment arm basically it is the perpendicular distance of that force with respect to reference point. So look at here. Suppose ఇది మనకు తెలియలేదు అనుకుంటున్నాం. What exactly the moment arm. ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇది న్యూటన్ మీటర్, ఇది నాకు న్యూటన్. సో ఇక్కడ నాకు ఆప్షన్స్ మనం చూస్తే మనకి ఏముందండి, అన్ని మీటర్స్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాడు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. దాన్ని నేను మూమెంట్ ఆర్మ్గా తీసుకుంటున్నాను. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ని మూమెంట్ ఆర్మ్గా రాస్తున్నాను. ఇది ఎంత ఇచ్చాడండి? 64 న్యూటన్ మీటర్. ఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 16 న్యూటన్స్. దీన్ని నేను ఎక్స్ మీటర్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాను. మనకు కావాల్సింది ఎక్సే. సో ఆబ్వియస్లీ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 64 డివైడెడ్ బై 16 నా ఎంత వచ్చిందండి నాకు? సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 64 డివైడెడ్ బై 4 నా? ఆబ్వియస్లీ 4 మీటర్ అనేది మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినాం చూడండి. మనం 4 మీటర్ అనేది లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్ 2√284. 4 అనేది ఆప్షన్ డి దగ్గర ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఎస్. సో ఈ ప్రాబ్లం మనం తీసుకుంది ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్ సిస్టమ్, రైట్? సో జనరల్గా ప్రతి ఏరియాని కవర్ చేస్తున్నాడండి ఎగ్జామ్ పరంగా. ఎందుకంటే 15 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 8 చాప్టర్స్ అని అంటే బేసికల్గా ప్రతి చాప్టర్ నుంచి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద క్వశ్చన్. బట్ డిఫికల్టీ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి సో వెరీ ఈజీగానే ఉంటున్నాయి. సో అట్లీస్ట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ మోడరేట్ మేనర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్. సో దట్స్ వై ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఫండమెంటల్స్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now see this one. ఇది కూడా just we are taking from the concept of Varignon's principle. See the question. Two parallel forces. Let us say ఇది నేను F1 అనుకుంటున్నాను. 4 newtons. F2 8 newtons. Act respectively from one end. That's fine. These two are parallel forces clearly mentioned. ఈ రెండు కూడా ఒక ఎండ్ నుంచి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. The ratio in which the resultant divides the moment arm from that end is. From the end is. అంటే బేసికల్లీ లివర్ ఆర్మ్ ఫస్ట్ నేను I can say this is also moment arm. Let me take something like this. ఇలా తీసుకుంటున్నానండి నేను మూమెంట్ ఆర్మ్ని. 2 parallel forces మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం. సమ్వేర్ నేను ఒక రెఫరెన్స్ని ఓగా తీసుకుంటున్నాను. రెఫరెన్స్ని ఒక ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. లెట్ అస్ సే ఇది F1 ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అనేది లెట్ మీ టేక్ ఇలా నేను రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను. F1 ఇది లెట్ us మార్క్ పాయింట్ ఏ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఫైన్. వీ డోంట్ నో ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. సెకండ్ ఫోర్స్ సమ్వేర్ ఎట్ హియర్. Somewhere at here F2. These are the 2 parallel forces clearly mentioned. ఇది నాకు 8 newtons అండి. దట్స్ ఫైన్. ఇది పాయింట్ బి దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది. Suppose when I consider the resultant of these 2 forces, as we know it is in between these 2 resultant, somewhere at here resultant. Let me take this is the resultant R. ఇది నాకు సి దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. Somewhere from reference axis if I take usually it is at a distance of x from reference point. That's fine. మనకు కావాల్సింది ఏంటండి? రేషియో which the resultant divide the moment arm. అంటే what is the ratio between AC to BC? ఇది అడిగింది వాడు. So take the moments about C. When I am taking the moments about C from the Varignon's principle, when I am considering the moments about C, let us take this one. F1 at a distance of AC. ఇది నాకు ఎలా ఇస్తుందండి? నాకు ఎలా ఇస్తుంది? నాకు లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఇది నాకు ఎలా ఇస్తుందండి? క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఇది నాకు క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు F2 at a distance of BC, my dear friends. This is giving the anti-clockwise sense of rotation. మనకు కావాల్సింది ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏసీ టు బీసీ. ఇదే నాకు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ F2 డివైడెడ్ బై F1. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Varignon's ప్రిన్సిపల్. F2 ఇక్కడ నేను ఏం చూపిస్తున్నాను? 8, F1 4. సో దిస్ ఈజ్ 2/1. 2:1. So see this one, 2:1. 2:1 we are identifying at number B. Which option is correct?
ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అగైన్ ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద వ్యారిగ్నాన్స్ ప్రిన్సిపల్ కాన్సెప్ట్. రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు ద అనదర్ ఏరియా. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఫ్రిక్షన్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్లో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇంపెండింగ్ కండిషన్లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత, లేదా డైనమిక్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత, జస్ట్ లైక్ దట్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఒక క్వశ్చన్ నేను ఇది కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సి దిస్ వన్. ఏ బాడీ వేయింగ్ 100 newtons is placed on a rough horizontal plane for which mu equal to coefficient of friction equal to 0.5. What is the limiting friction of limiting force of friction? Limiting force of friction, it is nothing but the magnitude of the frictional force at impending condition. Other name for this one is maximum static frictional force. Other name for this one is maximum static frictional force. ఇది అడుగుతుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, మ్యాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో ఎఫ్ఎస్ మ్యాక్స్ డైరెక్ట్లీ మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఎఫ్ఎస్ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. మ్యూఎస్ అనేది స్టాటిక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఇది నాకు. లెట్స్ సే ఇది నాకు 0.5 ఇచ్చాడు. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటండి, ఎన్, నార్మల్ రియాక్షన్ ఎట్ ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. హౌ టు గెట్ ఇట్? నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ? 100 newtons. Let us take this one. Take the FBD. This is the body we are having. This body we are placing on a rough horizontal plane. This is a rough horizontal plane. Let us take this one. Weight of the body anta ichadandi. Weight of the body 100. Yes, దీన్ని నేను W గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. 100. At contact surface we are having the two components of reaction. ఒకటి normal to the surface, రెండోది tangential to the surface. ఇదే మనల్ని అడిగింది బేసికల్గా FS max. ఇది అడిగాడు మనకి FS max. సో ఈ ఎన్ నార్మల్ రియాక్షన్ కాంపోనెంట్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎన్ తెలిస్తే నాకు ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఆల్రెడీ మ్యూఎస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వస్తుంది. ఎన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను? యూజ్ ద ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ ద బాడీ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో క్లియర్లీ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ వై డైరెక్షన్. లెట్ us టేక్ దిస్ వన్. ఇది కానీ మనం కన్సిడర్ చేస్తే దీని నుంచి మనకి ఎంత వస్తుందండి, W ఈక్వల్ టు ఎన్. సో ఎన్ ఎంత నాకు 100 newtons. దట్స్ ఫైన్. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది ఎంత ఇచ్చాడండి, 0.5. ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, 100. సో సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 50 newtons వీఆర్ హ్యావ్. 50 newtons. లెట్స్ సే 50 newtons మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినాం? 50 newtons వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎట్ ఆప్షన్ డి. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎనీ వన్ ఫ్రిక్షన్ నుంచి మనం తీసుకుంటే ఫ్రిక్షన్, right? Now let's see another question చూడండి. Let's see another question from friction. A square block weighing 30 newton rests on the ground. The coefficient of friction between the block and the ground, again it is given as a mu s is given as a 0.6. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లైన్ ఇది నాకు వచ్చేటప్పటికి ఎన్ ఎంత ఇచ్చాడండి, వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? వెయిట్ 30 newtons ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ ఎన్ ఈక్వల్ టు W ఇంతకుముందే మనం సాల్వ్ చేసినాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ నాకు 30 newtons. వాట్ వీ రిక్వైర్డ్? ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు పుల్ ద బ్లాక్ హారిజాంటల్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అట్ ఇంపెండింగ్ కండిషన్ దగ్గర ఎంత ఫోర్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ద బ్లాక్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, మనం స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మనం స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసినాం, మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ద బ్లాక్ ఆర్ టు స్లైడ్ ద బ్లాక్ ఇన్ హారిజాంటల్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ FS max. P మీన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు FS max. FS max నాకు ఇక్కడ ఎంత అండి, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. మ్యూఎస్ ఎంత ఇచ్చాడు నాకు, 0.6. ఎన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 30. సో ఆన్సర్ 18 newtons. 18 newtons. 18 newtons. ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్. లిమిటింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అన్న, మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు పుల్ ద బ్లాక్ అన్న, లేదా మ్యాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్న, వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ సేమ్ ఫార్ములా టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. రైట్, నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A body of weight W is placed on an inclined rough plane. The inclination of the plane with the horizontal is less than the angle of friction. Then the body will be. State of body అడుగుతున్నాడు ఈ కండిషన్లో. So the inclination of the plane with the horizontal surface మనం ఏం చూపిస్తున్నామండి, this is the horizontal surface.
దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఆల్ఫాతో జనరల్గా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. సో ఇది నాకు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్. అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, మనం టీటాతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా. వెదర్ ద బాడీ ఈజ్ అండర్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ మోషన్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఇంపెండింగ్ కండిషన్ అనేది మనం దేని మీద డిపెండెంట్ ఉంది, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ మీద డిపెండెంట్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టడీస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో వెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ టీటా, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఈ కండిషన్లో బాడీ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుందని మనం స్టడీ చేసాం. వెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా, ఇది ఇంపెండింగ్ కండిషన్గా మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ రెడీ టు స్లైడ్, ఇంపెండింగ్, దాన్ని ఇంపెండింగ్ కండిషన్ అని అంటారని మనం స్టడీ చేసాం. ఇంపెండింగ్ కండిషన్. వెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ మోర్ దాన్ టీటా, immediately block getting sliding down, block slide down immediately. దిస్ ఈజ్ అండర్ మోషన్ కండిషన్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటండి క్వశ్చన్లో, ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఆఫ్, అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఇదండి మనకి ప్రాబ్లంలో. ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ టీటా అన్నాడు. ఈ కండిషన్లో బాడీ యొక్క స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేయమన్నాడు. ఇట్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి అండర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ టైమ్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్, బట్ ఇన్ దిస్ మేనర్. See this one. The angle of friction of an inclined plane is pi ఇచ్చాడు, మనం టీటాతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ పై ఇచ్చాడు సింబల్. The angle of inclination is alpha ఇచ్చాడండి. The body on the plane is sliding down. ఎప్పుడు స్లైడింగ్ డౌన్, ఇమీడియట్లీగా స్లైడింగ్ డౌన్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి, when alpha is more than pi కదా, అదే కానీ మనం ఇక్కడ చూసేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి థర్డ్ కండిషన్లో the body it is getting sliding down. So which option is correct? Option D is correct for this question, right? So this is also another question from friction. Now come to the simple missions. See the questions from simple missions. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్లుగా you try to focus on velocity ratio for commonly used lifting missions. నేను ఒక క్వశ్చన్ దీని నుంచి తీసుకున్నాను, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఇన్ ఏ లిఫ్టింగ్ మిషన్ ఏ బాడీ ఆఫ్ 50 kilonewton is moved through a distance of 100 mm. So what is the weight of the body? W ఎంత ఇచ్చాడండి, 50 kilonewtons ఇచ్చాడు. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, వెయిట్ అనేది 100. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వెయిట్ మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బై యూజింగ్ అన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ 10 kilonewton. వాట్ ఈస్ ద ఎఫర్ట్ రిక్వైర్డ్ ఈ కేసులో నాకు 10 kilonewtons. విచ్ మూవ్స్ త్రూ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 1 meter. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది ఎఫర్ట్ అనేది, ఎఫర్ట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద ఎఫర్ట్ వైతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. 1 meter అంట, దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ millimeters. దట్స్ ఫైన్. దిస్ ఈజ్ ద డేటా ప్రొవైడెడ్. వాట్ వీ రిక్వైర్డ్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మిషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కండిషన్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మిషన్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ రేషియో. Mechanical advantage, it is nothing but a load by effort. Already we know that. Velocity ratio, distance traveled by the effort to the distance traveled by the load. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకేమొస్తుందండి, W divided by P into X by Y. Every data is given, just substitute that. ఇక్కడ W ఎంత అండి, 50. P ఎంత 10. X వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి, 100. Y వాల్యూ ఎంత 1000. 1 2 3 1 2 3 5 by 10 1 by 2 1 by 2 అంటే 50%. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇది మనకి 50%. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ lifting missions or simple missions, this question. Let's move on to the next question. The mechanical advantage of an ideal mission is 1. Ideal mission cannot exist in real life conditions already. We know the efficiency of the ideal mission, it is 100% efficiency. Efficiency 100% means for ideal mission, mechanical advantage for ideal mission, mechanical advantage should be equal to velocity ratio. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది ఏంటండి, మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చాడు. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చాడంటే ఇండైరెక్ట్గా వెలాసిటీ రేషియో కూడా ఇచ్చినట్లే. ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ 1. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్. If the load has to be moved
through a distance of 2 meters. So x ఎంత ఇచ్చాడండి, distance traveled by the load it is given as 2 meters అండి. Then what we required, effort would have to move, y అడుగుతున్నాడు, y వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. క్లియర్లీ యూ నో దాట్ వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా, y డివైడెడ్ బై x. వెలాసిటీ రేషియో వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 1, y దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ 1, x వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 2. సో మనకు కావాల్సింది y ఈక్వల్ టు 2 meters, దట్స్ ఇట్. y ఈక్వల్ టు 2 meters ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి. సో y వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 2 meters. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్. ఇది కూడా మనకి సింపుల్ మిషన్స్ నుంచే ఈ క్వశ్చన్ నేను తీసుకున్నాను. లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్. ఇది కూడా సింపుల్ మిషన్సే. ఒక కామన్లీ యూజ్డ్ లిఫ్టింగ్ మిషన్ ఈజ్ పుల్లీ సిస్టమ్. సో పుల్లీ సిస్టమ్స్ మనకి 3 types ఆఫ్ పుల్లీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్. సో ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్ మనం తీసుకుంటే, ఫస్ట్ ఆర్డర్లో మనకు తీసుకుంటే జస్ట్ వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి, వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 to the power n. ఇక్కడ n దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి, నంబర్ ఆఫ్ మూవబుల్ పుల్లీస్, నాట్ టోటల్ పుల్లీస్, నంబర్ ఆఫ్ ఓన్లీ మూవబుల్ పుల్లీస్. ఆల్రెడీ వీ నో మూవబుల్ పుల్లీస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్కి. అదే సెకండ్ ఆర్డర్ వచ్చేటప్పటికి, సెకండ్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టంలో వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి, వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఇట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ n. ఇక్కడ n దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్ ఇన్ ద సిస్టమ్, టోటల్ పుల్లీస్, మూవబుల్, నాన్ మూవబుల్, టోటల్ పుల్లీస్. అదే థర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పుల్లీస్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా ఏంది, యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దెమ్, 2 to the power n minus 1. ఇక్కడ కూడా n అనేది టోటల్ పుల్లీస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనకి, రైట్. క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి రిలేటెడ్ టు ది పుల్లీ సిస్టమ్. సీ ద క్వశ్చన్, దెర్ ఆర్ 4 పుల్లీస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పుల్లీ సిస్టమ్. అంటే ఇచ్చిన పుల్లీ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్, దట్స్ ఫైన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నాడు, 4 అన్నాడు, దట్స్ ఫైన్. బట్ వెలాసిటీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నాకు కావాల్సింది మూవబుల్ పుల్లీస్, నాట్ టోటల్ పుల్లీస్, which includes 3 movable pulleys. So how many number of movable pulleys we are observing, 3 అండి. దీనికి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, వెలాసిటీ రేషియో. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్, వెలాసిటీ రేషియో ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ పుల్లీ సిస్టమ్ 2 to the power n, 2 to the power 3. సో ఆన్సర్ ఈస్ 8 ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ క్వశ్చన్. అగైన్ ఇది కూడా కామన్లీ యూజ్డ్ లిఫ్టింగ్ మిషన్. స్క్రూ జాక్ అనేది మోస్ట్ పాపులర్ లిఫ్టింగ్ మిషన్. See the question, in a simple screw jack, the pitch of the screw is given as 20. Usually pitch is represented with 20 millimeters. And the length of the lever, that is nothing but a lever handle length, it is given L. It is given as 500 millimeter. Then what is its velocity ratio? Direct formula. Velocity ratio of the screw jack, then manaki just if you recall this one, it is nothing but a 2 pi L divided by n into p na. This is the formula we are having. L అనేది లివర్ లెంగ్త్. ఇక్కడ n దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి, n అనేది నంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్క్రూ అనేది మనకు తెలుసు, నంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ స్క్రూ, నంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ స్క్రూ. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ గురించి మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఈస్ 1. డబుల్ స్టార్ట్ అంటే n వాల్యూ 2, ట్రిపుల్ స్టార్ట్ అంటే n వాల్యూ 3. ఇక్కడ ఎటువంటి లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ స్టార్ట్ స్క్రూ థ్రెడ్, రైట్. సో ఇక్కడ n వాల్యూ 1. సో L ఇచ్చాడు, P ఇచ్చాడు, జస్ట్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. 2 pi L వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి 500 డివైడెడ్ బై n 1గా తీసుకుంటున్నాను. అండ్ P ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ P వచ్చేటప్పటికి 20. 0 0 is getting cancelled, 2 2 is getting cancelled, 50 pi. This is the velocity ratio. Velocity ratio is 50. So 50 pi we are observing at number C. Pi అనేది అన్నిట్లో కామన్గా ఉంది కాబట్టి yes, this is option C is correct for this question, right. సో ఒకటి నేను లివర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను, ఒకటి నేను పుల్లీ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను, రెండోది నేను స్క్రూ జాక్ తీసుకున్నాను. లెట్ us take this is law of motion. సో లా ఆఫ్ మిషన్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే P ఈక్వల్ టు MW ప్లస్ C. ఆల్రెడీ వీ నో దట్. సో బేసికలీ లా ఆఫ్ మిషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద లోడ్ అండ్ ఎఫర్ట్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, నాకు P అనేది ఎఫర్ట్ మనకు తెలుసు, W అనేది లోడ్, అండ్ M అనేది వచ్చేటప్పటికి బేసికలీ ఇది కాన్స్టెంట్. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్.
అండ్ సి అనేది కూడా కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఓవర్కమ్ ద ఫ్రిక్షన్. అది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. బేసికల్గా లా ఆఫ్ మిషన్ మనం తీసుకుంటే మనకి బేసికల్గా ఎలా ఉంటుంది కదండి లా ఆఫ్ మిషన్ మనకు వచ్చేటప్పటికి m it is equal to slope of this inclined line. Right, fine. This is the law of motion. It is giving the relation between load and effort required. ఏమి ఇచ్చాడండి ఇక్కడ నాకు ఇది ఇచ్చాడు లా ఆఫ్ మిషన్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దట్స్ ఫైన్. p ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ దీన్ని మనం ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు m వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి m ఈక్వల్ టు 1/40. దట్స్ ఫైన్. ఇట్స్ మ్యాక్సిమం మెకానికల్ అడ్వాంటేజెస్. ఇట్స్ మ్యాక్సిమం మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్. సో మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్, maximum mechanical advantage formula already we derived in class. Maximum mechanical advantage, it is nothing but 1 upon m. 1 upon m. So ఇక్కడ m వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 40. 1/40. సో maximum వచ్చేటప్పటికి నాకు ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ 40 అవుతుంది. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. రైట్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ మిషన్ క్వశ్చన్. నా ఇంకొకటి నేను తీసుకుంది వీల్ అండ్ యాక్సిల్. సింపుల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్ నేను తీసుకోండి. ఎఫిషియన్సీని జస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సీ ద క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ సింపుల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద వీల్, ఎఫర్ట్ వీల్ మనం క్యాపిటల్ డీగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అండ్ దట్ ఆఫ్ యాక్సిల్ ఈజ్ స్మాల్ డీగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. క్యాపిటల్ డి ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ నాకు 200 millimeters. స్మాల్ డి ఎంత ఇచ్చాడండి 80 millimeters. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు 1.5 ఇచ్చాడు. వాట్ వీ రిక్వైర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ సింపుల్ లిఫ్టింగ్ మిషన్. ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ రేషియో. మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ 1.5 ఇచ్చాడు కదా, నాకు కావాల్సిన వెలాసిటీ రేషియో. సో వెలాసిటీ రేషియో ఫార్ములా మనం సింపుల్ వీల్ అండ్ యాక్సిల్కి తీసుకుంటే మనకి క్యాపిటల్ డి డివైడెడ్ బై స్మాల్ డి. సింపుల్ ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ 200, this is 80, 4 2s are 4 5s are, this is 2.5. so velocity ratio మనకి ఎంత వచ్చిందండి 2.5. 3/5 నా 3/5 means 0.6, 60% నా. సో ఆబ్వియస్లీ వెలాసిటీ రేషియో మనకి 2.5 వచ్చింది. సో కరస్పాండింగ్ ఎఫిషియన్సీ మనకి 60% మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. రైట్, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. Velocity ratio, either they used to ask the velocity ratio for different simple missions or efficiency, లేదా ఈ రెండిట్లో ఏదో వచ్చి మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాం. ఇట్లా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మనకి ఎగ్జామ్ పరంగా. నౌ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ లాకింగ్ మిషన్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లాకింగ్? వెనెవర్ యూ రిమూవ్ ద ఎఫర్ట్ ద మిషన్ మే నాట్ వర్క్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్. దాన్ని మనం సెల్ఫ్ లాకింగ్ మిషన్ అని అంటాం. ఇట్ షుడ్ నాట్ వర్క్ ఇన్ ఏ రివర్స్ డైరెక్షన్, దాన్ని సెల్ఫ్ లాకింగ్ అంటాం. పర్టికులర్గా సెల్ఫ్ లాకింగ్ కండిషన్లో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, అవుట్పుట్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ W into X అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఫ్రిక్షనల్ వర్క్. ఫ్రిక్షనల్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ PY minus WX. ఆబ్వియస్లీ ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని సెల్ఫ్ లాకింగ్ మిషన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది 0 ఉండదుగా. అలా అయితే మనం మిషన్ యూజ్ చేయం కదా. మనకి 100% ఎఫిషియన్సీ అనేది ఓన్లీ ఐడియల్ కండిషన్కి మాత్రమే ఉంటుంది. దట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. అంటే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 50%, మోర్ దాన్ 50%. సో ఎప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. చూడండి, నాకు దిస్ ఈజ్ కండిషన్ ఫర్ సెల్ఫ్ లాకింగ్. WX ఈజ్ ద అవుట్పుట్, ఇది నాకు ఫ్రిక్షనల్ వర్క్. నా WX ప్లస్ WX మనం తీసుకుంటే మనకి ఇది PY. అంతేనా? 2WX లెస్ దెన్ PY. దీన్ని తీసుకొస్తున్నానండి, ఈ 2ని తీసుకొని వస్తున్నాను. WX డివైడెడ్ బై PY 1/2 నా. ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫిషియన్సీ. చూడండి, నాకు W/P ఈజ్ ద మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్, Y/X ఈజ్ ద వెలాసిటీ రేషియో. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫిషియన్సీ నా. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆఫ్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెస్ దాన్ 50% నా. ఎస్, ఇఫ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మిషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 50%, దాన్ని సెల్ఫ్ లాకింగ్ మిషన్గా మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. So option A is correct. Derivation is not required. Simply, if you remember this one, condition for self-locking of the machine. If the efficiency is less than 50%, it is becoming a self-locking machine, my dear friends. Option A is correct for this question. Let's move on to the next question. Now come to the another topic. This is moment of inertia and
సెంట్రాయిడ్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్లుగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టాండర్డ్ కేసెస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాయి. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ అన్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్వేస్ లీస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్. మినిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్కి ఏ యాక్సెస్ మీద ఉంటుంది అనేది అడిగాడు క్వశ్చన్. అది వర్టికల్ యాక్సెస్, బాటమ్ మోస్ట్ యాక్సెస్, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్, ఇది ఈజ్ relevant. Centroidal axis. Moment of inertia is always a minimum about the centroidal axis. So obviously this is option D is correct for this question. It's always having a minimum value about the centroidal axis. Right? Let's move on to the next question. It is related to the application of parallel axis theorem. E problem. The moment of inertia of a square section with the side A about the base, we need to find out the moment of inertia of the square system about its base. Suppose let me take this one. This is a square section anukunte. Side of the square ent ichadandi. Side of the square A units. A units we are having something like this. Now centroidal axis ni ganu manam తీసుకుంటే, let us take this is centroidal axis. I can mark this as xx. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ బేస్. దిస్ ఈస్ ద బేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ యాక్సెస్? బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ నా. గ్యాప్ నేను హెచ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఇది a/2. వీ రిక్వైర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ వన్ బేస్. అప్లై ద ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరం. ఇఫ్ ఐ అప్లై ద ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరం, I base equal to IXC plus AH square. Already we know that. H is the gap, distance between these two axes. Already this is the standard case మనకు తెలుసు. A to the power 4 divided by 12. Area of the square is A square. ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పటికి A/2 whole square. Let us take A/4 divided by 4. You can take it as common. 1/3 plus 1 na. A to the power 4 divided by 4 into 4/3 na. This one is getting cancelled. A power 4 divided by 3. Parallel axis theorem prakaram. This is the moment of inertia. Option A is correct for this question. Right? One more question from this chapter. Moment of inertia of a semicircle about its centroidal axis, my dear friend. Repeatedly ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూనే ఉంటాడండి. స్టాండర్డ్ కేసు. జస్ట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్. అదర్వైజ్ లెట్ మీ టేక్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఎక్కడ కూడా మనం ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరంని అప్లై చేయొచ్చు మనం వచ్చేటప్పటికి. లెట్ us మార్క్ దిస్ యాజ్ AB. హాఫ్ సర్కిల్ కదండి ఇది మనకు వచ్చేటప్పటికి. సో సెంట్రాయిడ్ ఫర్ ద సెమీ సర్కిల్ నాకు ఎక్కడ ఉంటుందండి? దిస్ ఈజ్ ఇది నేను XXSగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను నేను. రైట్? సో Y బార్ ఎంత అండి? 4R డివైడెడ్ బై 3 పైన. ఇది మనకు తెలుసు కదా. మనకు బేసికల్గా మనకు వచ్చేటప్పటికి ఫుల్ సర్కిల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. దీన్ని ఫుల్ చేశాను అనుకోండి. నాకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ AB నాకు ఎంత వస్తుందండి? π/64 d to the power 4. ఇది హాఫ్ కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, ఇక్కడ IABని మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇది తెలుసు నాకు. ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ AB యాక్సెస్ తెలుసు. π/, టోటల్ 64 అంటే ఇది నాకు తీసుకుంటే 128 నా. ఐ థింక్ హాఫ్. దిస్ ఈజ్ d to the power 4. Or else if I take this in terms of రేడియస్, ఇక్కడ ఎందుకంటే R రేడియస్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ π/8 d to the power 4. జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఈ గ్యాప్ నాకు తెలుసు. సో IXX మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదండి. IXX మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. IAB ఈక్వల్ టు IXX ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ సెమీ సర్కిల్. యు నో ద ఫార్ములా. అండ్ గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ Y బార్ స్క్వేర్ లేదా H స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఇది మనకు తెలుసు, ఇవి మనకు తెలుసు. మనకు కావాల్సింది ఇది. డైరెక్ట్గా ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు వచ్చేటప్పుడు. సో ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. అదే క్వార్టర్ సర్కిల్ ఇస్తే సేమ్ కండిషన్. క్వార్టర్ సర్కిల్ ఇస్తే ఇప్పుడు దీంట్లో హాఫ్ అవుతుంది ఇది. సారీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ అ D, దిస్ ఈజ్ అ R, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ అ D, దిస్ ఈజ్ R. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ ఇక్కడ D రాశాను మనం. ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ మనకి. ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ మనం తీసుకుంటే R ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్. అదే క్వార్టర్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇందులో హాఫ్ π/16. అలానే మనకి IXX ఇందులో హాఫ్ అవుతుంది, దీంట్లో హాఫ్ అవుతుంది. 0.11 డివైడెడ్ బై 2. ఇట్స్ ఎ సింపుల్ కేస్. అంటే ఫస్ట్ ఫుల్ సర్కిల్గా కన్సిడర్ చేసి యూజ్ ద దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తుంది. దెన్ యూజ్ ద ప్యారలల్ యాక్సెస్ థియరం. యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్ వన్. రైట్? సెమీ సర్కిల్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీగా అడుగుతున్నాడండి. జస్ట్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ ట్రయాంగులర్ సెక్షన్కి వచ్చినప్పటికి సీ దిస్ వన్.
In a triangular section of size BH, base it is a B units, H it is a, that's fine, height. Then it is the centroidal axis అనుకుంటే మనకి ఈ కేసులో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ నేను I1 గా ట్రీట్ చేస్తే ఎంత ఇచ్చాడండి BH, ఆల్రెడీ ఇది స్టాండర్డ్ కేసు, BH క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 36, దట్స్ ఫైన్. Then some changes అనేవి చేశాడు జామెట్రీలో. What are the changes? If width is reduced to half and height is doubled, then the modified moment of inertia అడుగుతున్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నాకేమైంది I2 దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి B ఎంత చేశాడండి B/2, H ఎంత చేశాడండి 2H హోల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 36. 8 2 టైమ్స్ పోతుంది కదా, 4 జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ 4B H cube divided by 36. It is nothing but I1 కదా. N times increase అవుతుంది moment of inertia. సెకండ్ కేసులో 4 times. 4 times అనేది మనం అక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినాం ఆప్షన్ B. ఆప్షన్ B. We are having option B. Anyone? Anyone? Right? Anyone? That's fine. Let's move on to the next question. A circular section of diameter D. If D is doubled, then its polar moment of inertia. It is the moment of inertia about perpendicular axis theorem మనం యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదండి. సర్క్యులర్ సెక్షన్కి పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మనకు ఫార్మ్ అయింది J pi by 32 D to the power 4 నా ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. అయితే ఏం చేశాడు, దీన్ని J1గా ట్రీట్ చేసినాం, డయామీటర్ని డబుల్ చేశాడు అంటే దెన్ మోడిఫైడ్ J వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో J2 ఈక్వల్ టు పై డివైడెడ్ బై 32, D కాస్త మనకేమవుతుంది 2D అవుతుంది. 2D, దట్స్ ఇట్. మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇదేమొస్తుందండి మనకి, సో 16 బయటికి తీసుకొచ్చాను నేను, పై బై 32 D to the power 4. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ J1 16 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, 16 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ C ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Right? These are some questions we are having from a moment of inertia topic. Let's come to the simple stresses and strains. This is the fundamental question from the concept of stress and strain. See the question. The restoring force per unit area set up inside the body is called. Strain is a geometrical quantity. Elasticity is the property related to the recovering the deformations. Stress. Stress, it is nothing but restoring force generated in a body per unit area. That is the basic definition of the stress. Option C is correct for this question. Let's move on to the next question. The relationship between Young's modulus, E value, G value, modulus of rigidity, bulk modulus, EGK, printing error and some mistakes. Modulus of rigidity admitted. This is printing error. Relation between EGK అడిగాడండి. Relation between EGK ఏంటండి, E equal to 9 kg divided by 3k plus G నా. రిలేషన్స్ యూజువల్గా అడుగుతుంటాడు. యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్. 9 kg అనేది మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినాం, సో ఆబ్వియస్లీ ఎస్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ ప్రింటింగ్ ఎర్రర్ అగైన్. దిస్ ఈజ్ 3k plus G. 9 kg divided by 3k plus G. Option A is correct. Relations, you just focus on this one. Second relation ఏంటండి, E equal to 2Z into 1 plus mu, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. E equal to 3k into 1 minus 2 mu నా, obviously. And mu equal to 3k minus 2Z divided by 6k plus 2Z. Relations మీద కొంచెం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. ప్లస్ మైనస్ సైన్లు జస్ట్ యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దెమ్. యూజువల్గా అడుగుతుంటాడు కాబట్టి. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పాయిజన్స్ రేషియో, బల్క్ మోడ్యులస్ అండ్ జీ, ఇదే గామాకి కేకి జీకి మధ్య. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది కదా, 3k minus 2z divided by 6k plus 2z. 3k minus 2z divided by 2z plus 6k. Option B. అది y కాదు, గామా. Option B is correct for this question. Try to focus on the relations. This is one question I am taking from the mechanical properties. See the question. Which of the following statements is true? Statement 1 మనం observe చేస్తే, the ability of a material to absorb the energy till the breaking or rupture taken place is known as hardness.
హార్డ్నెస్ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాడు. బేసికల్ హార్డ్నెస్ ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ పెనట్రేషన్, సర్ఫేస్ ప్రాపర్టీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ వన్కి రండి. The ability of a material to absorb energy till the breaking or rupture taken place is known as toughness. Yes, basically it is the definition of the toughness. This is the maximum energy absorption capacity of a member till failure is known as toughness. So B is correct. Come to the C. The ability of a material to absorb the energy till the breaking or rupture, it is known as brittleness. Brittleness, it is lack of yielding ని మనం బ్రిటిల్నెస్ అంటాం. సడన్ ఫెయిల్యూర్ వితౌట్ ఎనీ వార్నింగ్ని బ్రిటిల్నెస్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి. సో వీటిలో మన కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటండి? ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా యూజువల్గా ఒక్కో క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ టాపిక్లో. దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎఫ్డి అండ్ బిఎండి. For a simply supported beam shown in the figure, the magnitude of vertical reaction, finding the vertical reactions. Simply supported beam, let me take this one. దీన్ని నేను W గా ట్రీట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ఉంది, రియాక్షన్ అట్ ఏ RA గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను, రియాక్షన్ అట్ బి RB గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. అడిగింది రియాక్షన్ అట్ బి. జనరల్గా రియాక్షన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం, ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అండ్ మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. వీటిని మనం కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం. సమ్ స్టార్ట్ ట్రిక్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేశాను క్లాస్ రూమ్లో. దాన్ని నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ దీన్ని నేను ఏగా ట్రీట్ చేస్తున్నానండి, ఈ డిస్టెన్స్ని. దీన్ని బీగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. A ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఎల్ దీనిగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. సో WA డివైడెడ్ బై ఎల్. ఇక్కడ W ఎంత ఉందండి? 30. A వాల్యూ ఎంత? 1. L వాల్యూ 3. సింప్లిఫై చేయండి. 10 kilonewtons. 10 kilonewtons is the final answer. Or else you can use a concept of equilibrium to find out the support reactions. Right? Now come to the next question. ఇది కూడా support reactions. A concentrated loaded beam 5 meter length as shown in the figure. The end reactions, both end reactions అడిగాడండి. RA, RB రెండు రియాక్షన్స్ అడిగాడు. ఫైండింగ్ ద రియాక్షన్స్. కాకపోతే ఇక్కడ 2 point లోడ్స్ అప్లై చేసినాడు. సో లెట్ us take this one. సపోజ్ దీన్ని నేను ఏగా కన్సిడర్ చేస్తే ఫస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ద మూమెంట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ అబౌట్ ఏ. RB at a distance of 5 equal to ఈ 3 at a distance of 2 plus 6 at a distance of 2 plus 2 ఎంత? 4. 24 plus 6, 30. RB 30 divided by 5 నా? 30 divided by 5 ఎంత అండి? 6 kilonewtons. 6 kilonewtons మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినాము? 6 అనేది ఆప్షన్ ఏలో కనిపిస్తుంది. సో ఇదే కరెక్ట్. రెండోది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఎనీహౌ సెకండ్ రియాక్షన్ మనం తీసుకుంటే అప్లై ద ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. RA ప్లస్ RB ఈక్వల్ టు 9 నా? సో మనకు కావాల్సింది RA 9 minus 6, 3 kilonewtons we are having. ఎనీహౌ ఆప్షన్ ఏ మనకు వచ్చింది. అవసరమైతేనే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, లేదంటే ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటే యూ ట్రై టు అవాయిడ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. రైట్? నౌ లెట్ us take one more question. A cantilever beam of length 5 meter carries UDL 100 Newton per meter. స్టాండర్డ్ కేసెస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పినాను కదా, లైక్ దిస్. లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 5. దీన్ని నేను ఏగా బీగా ట్రీట్ చేస్తే రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఒమేగా 100 Newton per meter throughout the span of the maximum shear force. In case of cantilever beams, maximum shear force and maximum bending moment is available at a fixed support. So ఇక్కడ అడిగింది F max అండి, that is nothing but FA. ఫార్ములా మనకు తెలుసు, ఒమేగా ఇంటూ ఎల్. ఒమేగా ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? 100. ఎల్ వాల్యూ 5. సో ఆన్సర్ 500 newtons. 500 Newton is the option C దగ్గర మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. రైట్? లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ టు ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ద షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్. వన్ క్వశ్చన్ నేను తీసుకున్నాను. ఇన్ విచ్ కేస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ విల్ బి ట్రయాంగులర్ షేప్. ఏ కేసులో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది ట్రయాంగులర్ షేప్ని కలిగి ఉంటుంది అన్నాడు. సో వీ నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్. దాన్ని అప్లై చేసినప్పుడు మనకి లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి, ఏ క్యాంటిలివర్ క్యారింగ్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ఎట్ అ ఫ్రీ ఎండ్. ఇక్కడ మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది ట్రయాంగులర్ షేప్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇది స్టాండర్డ్ కేసు మనం క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ చేసాం. రైట్? లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్. రిలేషన్ బిట్వీన్ రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్. ఈ మూడింటి మీద ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం. యాజ్ వీ నో దాట్ DM డివైడెడ్ బై DX అనేది దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. యూజువల్గా బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్.
Length of the beam we expressed in terms of meters. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి యూనిట్ ఏమొచ్చిందండి కిలో న్యూటన్. కిలో న్యూటన్ is the unit for shear force. అంతే కదా, shear force unit. So dm divided by dx it should be equal to shear force. Option A is correct for this question. This type of questions generally we are expecting from our examination point, my dear friend. ఇది కూడా మనకి స్టాండర్డ్ కేసు అండి. Just you can observe this one. The ratio of bending moment at the center of a simply supported beam of effective length L subjected to the central load W. So first case lo naaku bending moment value observe cheyandi, maximum bending moment, simply supported beam and point load at a center. So WL divided by 4 already manaku telusu. అయితే సెకండ్ కేసులో ఏం చేశాడు, లోడ్ని యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు, బట్ టోటల్ లోడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అన్నాడు. అంటే టోటల్ యూడిఎల్ ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అన్నాడు. అదే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ మీద యూడిఎల్ త్రూ అవుట్ ద స్పాన్ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ వీ నో ఇట్ ఈస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 8. దీన్ని క్యాపిటల్ డబ్ల్యూలో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే డబ్ల్యూఎల్ డివైడెడ్ బై 8. జస్ట్ రేషియో అడిగాడు, జస్ట్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూస్. m1 డివైడెడ్ బై m2. m1 is available, m2 is available, just you substitute and simplify, you are getting the answer. So all chapters, 6 chapters are just I covered in this particular 1 hour session. We are expecting the questions from in this particular manner, but నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్లుగా ప్రతి చాప్టర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏ సబ్ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలనే మీద ఒక హ్యాండ్ నోట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని యూ జస్ట్ గో త్రూ దెమ్. ప్రీవియస్ మనం 2015 క్వశ్చన్ పేపర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం థిరిటికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, న్యూమరికల్ పార్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసినాం. బట్ ఎనీహౌ you try to practice both conceptual questions as well as formula oriented questions and some definitions also. All the best. Hope you are doing very well in our upcoming examinations. Once again, all the best from the ACE Engineering Academy.